na wagitinda oro wega nĩ tariki 17 mweri wa kanana mwaka wa 2023 kunyita ũgeni thĩinĩ wa mũtambũrũko witũ wa mohoro ma hwaini. Rĩtwa rĩakwa nĩ Waitherero wa njoroge no mbere ndaya reke twambe twamũkĩre mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie. I consider them for bond of 2 million Kenya shillings and one short of similar amount or cash bill of 500,000 Kenya shillings. Senator wa Uasin Gishu Jackson Mandago na ekwirwo agi eri Meshak Rono na Joshua Lelei ni marekereirio na muigana wa shiringi milioni 2 ni igoti ria kaunti ya Naikuru. Mutongoria wa kiama kia mung'ethaniro Raila Odinga nĩatĩtĩrithĩtie bata wa thirikari nene gũcokia ũtungata ũrĩa weheretio thirikari-inĩ cia kaunti. Mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kuga ihinda rĩa ũteti nĩ rĩthirĩte na nĩ ihinda rĩa atongoria kũrutĩra mũingĩ wĩra. Mwĩkwĩrwo cira-inĩ wa njũragano ya abitha mũnene rũhonge-inĩ rwa ũtegi Rahab Karisa kuma kaunti-inĩ ya Kilifi agũthiĩ na mbere kũhingĩrwo njera-inĩ nginya mũico wa mweri ũyũ. Irikanie no kũrũkĩaranĩria naniĩ kũgerera kũrĩa nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria kũrĩa mwena wa YouTube @Muthingi TV, kũrĩa mwena wa Facebook Muthingi TV kana page-inĩ yakwa ya Waitherero wa Njoroge. Na tũkĩambĩrĩria na riboti ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na ũkorwo ĩgĩakania mwaki kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ atĩ Senator wa kaunti ya Uasin Gishu nĩwe Jackson Mandago hamwe na ekwĩrwo eri Meshak Rono na Joshua Lelei marekereirio na bodi ya mũigana wa shiringi milioni 2 ni igoti ria Naikuru na kũrĩa mũcirithania Alois Ndege augĩte atatu acio makorwo magicokereria thitango ici ĩrĩ mwĩkwĩrwo wa kana nĩwe Joseph Maritim akorwo agicokereria kuma bũrũri-inĩ wa Canada na kenya akorwo aikiheo ituĩro rĩake. I just want to give you my assurance that as we are committed to the rule of law and we are working on a very clear conscience on what the program entails and what it entails. So what leave that, but we want to thank all of you and my people from Nakuru County. Tumekuwa na maasala wengi huko, hata wengine walikuwa na bail kidogo ya 1,200 nini. Hawa maasala karibu watu 60. Pia nimesema wacha tuende nyumbani wote tukaendelee. I believe you know that judiciary has their own discretion. We are politicians and we believe in the rule of law. So whatever the courts have decided, we are under obligation to exactly keep that. So and personally, me, I'm comfortable with that decision. I absolutely have no problem. Ulijilete mwenyewe? Hawa ni wagongo sana. Mlikuwa mnasema nilishikiwa wapi? Ambia wanyama waje vitina mingi. Na waje kulipwa. Asanteni sana. See you tomorrow in Eldoret in the Devolution Conference. I'll pick it up from where we left to conclude. But just to say that amidst all this, there is one thing that you people must understand. That devolution is real, devolution is working, and the conference is giving Kenyans the opportunity to criticize what has happened in devolution for the last 10 years and an opportunity now of where do we go. Na tukitigana na ripoti ya Mandago ni ate mutongoria wa mwaho wa Azimio la Umoja Raila Odinga ekinyĩtie ũkũngũĩri-inĩ wa ũgai wa mahinya gatagatĩ ga thirikari nene na area ya kaunti kĩrĩa kĩrĩ nduku ya kerĩ mũciĩ-inĩ wa Eldoret na kũrĩa augĩte ũgai ũyũ nĩhotithĩtie kaunti nyingĩ gũkorwo cigĩkũria ta ũrĩa mwandĩki witũ Timaina wa Mucwe aratarĩria. Arĩ nĩ nduku ya kerĩ ya ũkũngũĩri wa ũgai wa mahinya gatagatĩ ga thirikari na irio cia kaunti. Mũtongoria wa mwaho wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition Raila Odinga nĩakinyĩtie kĩgomano-inĩ gĩkĩ kũrĩa augĩte kuma gatiba yahetũkia ũgai wa mahinya bũrũri-inĩ ũcenjetie na ũgakorwo ũgĩkũra na gĩtaro kĩa igũrũ. Years into devolution, Kenya is a much transformed landscape with an amazing opportunity for rural economic revival
and transformation. There is now economic life in rural areas. Some previously dead towns and market centers are beaming with the life after devolution. Ona thengia mothe maria kaunti cikinyaneirie, Raila ni ahinyiriirie thirikari nene kurekia wigiririki wa waki wa nyumba cia raithi, ari ni hamwe na kagoyo gwa bataraitha ya raithi kuri kaunti niguo cikinyaneirie kuri andu othe. Na thirikari nene yatengire mbeca nyingi guthii ugimaine wa mwiri, mbeca itibatairwo kunengerwo counties amu ugima wa mwiri ni wigiririki wao, ari ni hamwe na waki wa thoko kaunti-ini ciothe. In the Finance Act 2023, the budget for health has grown by 32 billion shillings at the national level. Recurrent expenditure alone has increased by 17%, yet most of the health functions are devolved. Raila ni anyitanire na magavana gutigirira wigiririki wao wothe ni manengerwo ni thirikari nene, ona thengia gukorwo na maoni ngurani iguru ria maumirira kuria endekithitie ni undu mwega kuona kaunti imwe nyaneirie maundu manene gukira maria thirikari ingihota gukinyaniria itinaini ria miaka 50. But when it comes to devolution, I believe our differences are only as to the method of attaining a goal. There has never been, and there shall never be, an argument between us about the goal. We all appreciate devolution. We all want devolution. In some counties, devolution has achieved in 10 years what the national government was never able to achieve in 50 years. Ndumiriri-ini yake uteti ndunakorwo gitigwo na thutha, kuona Raila ugite mirurungano iria thirikari irafinga na gikiro kinene niyo yahuthikire hindi ya gucenjio gwa katiba na kuingirio kwa ugai wa mahinya uria urakungwirwo umuthi. That this katiba that we have is a product of maandamano. And I also want to remind that if maandamano can help families whose children were cheated or money being taken to Finland, there's nothing wrong with maandamano. Handu-ini ha Muthingi TV, rekwo ni Maina wa Mucwe. Ngatho cia mwanya kuri mwandiki witu ti Maina wa Mucwe ni undu wa riboti iyo. Tugithii na mbere ni ati thirikari ni yaririirie mitaratara mikinyaniru gutigirira ati mbeu njithi ni megwatira mieke ya mawira niguo kumahonokia kuma kuri uthiri wa dawa cia kurefia orodo mwe na njohi hamwe na ciiko cia wikinae. Na ino ni ndumiriri ya mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto akiariria muingi wa tauni ya Kiambu. Mwandiki witu ti Shege wa Johi arina ripoti ino makiria. Wagi wa mawira kuri mbeu njithi ni thina munene guku bururi-ini, no riu mari na mwihoko wa kugacira kwa miturire yao kuringana na mitaratara iria yareirwo ni thirikari gutigirira ati mieke ya mawira ni yathondekwo. Maya mothe makiumana na ndumiriri ya mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto akiariria muingi wa Kiambu thutha wa igongona ria kwarira muthingi wa mwako kanitha-ini wa ACK St James Cathedral Kiambu. Wa Marekani wametupatia nafasi. Wajerumani rais wao walikuwa hapa wanatuambia wanahitaji vijana 1250. Wale wa kutoka Canada wamesema wanahitaji vijana wa kufanya kazi. Gutigirira mbeu njithi othe ni mamukira githomo guku bururi-ini ni kihumo gia kurua na wagi wa mawira, kuona mbeu njithi acio ni makugia ugi wa kwiyandika gutwarithia biacara undu umwe na kwanjiriria tabarira cia uthunduri. Na riu thirikari ni ihariirie guthomithia mbeu njithi aya. Sasa watoto wetu tumepanga vizuri na nimeweka pesa budget bilioni 630 ya kusomesha watoto wetu kutoka primary school mpaka university. Oho tabarira cia thirikari ta waki wa nyumba cia raithi, waki wa mathoko, waki wa ceceni cia mitambo ya ukinyaniria wa kiriu hamwe na ugacirithia wa urimi ni ciguthondeka mieke mingi ya mawira kuri mbeu njithi na makorio matigetikire gucagura mawira no uria wonekana marute. Nyinyi mjipange. Tunahitaji vijana 20,000 watakaoungana na sisi katika mjengo wa mambo ya housing. Tupange ICT hub kwa kila ward, ndio tupange ajira ya nyinyi vijana. Tumekubaliana? Makiria Ruto ni oritie
njithi gwithemana na kuhuthirwo ni ateti harĩ gũtabania ciĩko cia gũthũkangia indo cia mũingĩ, gũtuthũra mbara na ngahĩha, kũrũrũngana, na haha akĩorota mũng'ethanĩro akiuga we ndagwĩtĩkĩra bũrũri wagagio. Ndeto ĩno ĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ Kimani wa Icũng'wa. Sasa wale watu wanatusumbua ati na masava, mimi nataka niwaambie mambo ya viongozi msahau. Hatuwezi kuendelea kuongea mambo ya viongozi. Saa hii ni kuombea mambo ya hao wananchi. Mimi natawatangazia mchana, hii serikali ni ya mahasla. Hii hakuna handshake. Hapa hakuna nusu mkate. Nusu mkate, handshake, ama Kiambu mnataka tuende hiyo barabara? Onake maitũ wa kaunti ya Kiambu Ano Amuratha nĩ akinyĩrĩirie atĩ mĩeke ya mawĩra nĩkĩo kĩhonia kĩa gũkũra mbeũ njĩthĩ kuma ũhũthĩri-inĩ wa ndawa cia kũrebia na njohi. Ati sasa staili ya kumwaga pombe sio staili tena, ni vijana wapate kazi na hawataingia kwa hizo nyumba tena. Wameamua ya kwamba wakipewa kazi wataachana na hizo pombe za kienyeji. Ya kwamba nimeitana watu wa provincial administration. Mambo ya pombe, tumekubaliana pombe inamaliza vijana wetu, na tumekubaliana pombe lazima ikome. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Chege wa Wanjohi. Tutatembea pamoja. Ngatho cia mwanya kũrĩ mwandĩki witũ ti Chege wa Wanjohi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Ũgai wa mahinya ũgĩthiĩ na mbere na gũkũngũĩra mĩaka 10 kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Atongoria kuma kaunti ya Kajiado nĩ mamenereirie ũgai wa mahinya makiuga gũtirĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩcenjia kuona gwa kahinda ka mĩaka 10 kaunti ici, makĩria andũ arĩa makoragwo makĩruta wĩra wa ndũrĩrĩ cia arĩithi makoretwo gũtarĩ ũndũ mateithĩkĩte, makĩria makĩgũmĩrwo nĩ ng'aragu oro ũndũ ũmwe na wagi wa maĩ, ũndũ ũrĩa mathiĩte na mbere na gũkorwo makĩmenereria ũgai wa mahinya ta ũrĩa mwandĩki witũ aratarĩria. Rĩrĩ ũgai wa mahinya ũrathiĩ na mbere na gũkũngũĩra mĩaka 10 kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Atongoria amwe kuma kaunti-inĩ ya Kajiado na ambunge a Narok nĩ mamĩmenereirie. Celebrating 10 years of devolution, we have not seen much gains in the pastoral counties. Nĩ maugĩte ndũrĩrĩ cia arĩithi matigunĩkĩte na ũgai ũyũ wa mahinya na makauga gũtirĩ ũndũ ũcenjetie gwa kahinda kau ka mĩaka 10. Particularly talk about Kajiado County. Devolution was meant to bring money down to the people at the grassroots. The Maasai community is as was 10 years before devolution, or even worse off now. Worse off because of climate change. A drought has ravaged these people. We've lost livelihoods. One of the issues when we have drought is lack of water for our animals. Mũmbunge wa Kajiado ya gatagatĩ Elijah Memusi nĩ aratarĩria riboti ĩno. Other than lack of pasture, animals have to go long distances for water. Up to now, devolution has not sorted out that problem. Where is the money that we receive in Kajiado going to? We want our people to be accountable. We want leaders who have been elected to be accountable to the people. Memusi nĩ acokerie ngatho thirikari ya William Ruto akiuga ĩrĩkwo ĩrute wĩra wao na maheo ihinda rĩao kuona ithurano nĩ ciathirire. Important that when we have issues, when we have differences, it's important that we come to the table and discuss. The current government is in power legitimately. We have a right to say what we are saying as the opposition. But let us give the government of the day time to deliver its promises to wananchi. Ripoti yake nĩ nyitetwo mbaru nĩ mũmbunge wa Narok ya ithũĩro Gabriel Tongoyo. Tunataka kushukuru serikali ya Kenya kwanza na Mheshimiwa Rais William Ruto kwa sababu kufika sasa mwaka moja tukienda kusherekea devolution, ameweza kuweka pesa zote ya counties kutuma katika counties, pesa zote za CDF for the first time ministry zilitumwa zilitumwa zote before the year ended. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Waitherero wa Njoroge.
tugithie na mbere ni ati amwe a aikari a mairo inya gicigo kia obunge kia Ndaragwa ni maratetia honge cia kuigithia thayo ni uhagoku wa ugitiri uria ukoretwo ugithie na mbere mwena ucio. Riu maraikia retana gwe thirikari guthamia maabitha a borithi a ceceni ya mairo inya niguo gutigirira ugitiri ni wakorwo ugicokereria. Mwandiki witu Triza Wainaina ena riboti ino makiria. Ugitiri nikyo kihumo gia thayo na nokyo amwe a aikari a mairo nya mekuya mathige niguo maheo kihoto giki. Ni maugete ati borithi mwena ucio matiraruta wira mukinyaniru gutigirira ati kwena ugitiri wa mahio na magetha mao. Huku kumekuwa na wizi mingi ya viazi, ya bosho na miji, na venye imekuwa si yenye tunategemea hapa ni hizo viazi na miji. Sasa imefika wakati hata ukienda pale wezi nunua hizo begu, na venye umejikakamua kununua hizo begu, hao wezi wanakuja usiku wanaiba hizo viazi, wanaiba hata hizo miji. Sasa tunauza serikali yetu yenye ya mjonge mwenye kwa hapa chini, sisi tutatokea wapi? Ni maugete ati ona mathie kuhura rivoti cia gutarekirwo ni aici matirateithika ende no githiniko kingi kiramarumirira. Huyu kijana mwenye ameshikwa, huyu mzee alishikwa juu alikuwa anaenda kutafuta haki yake, juu alipigwa na mwenye alileta ng'ombe kwake akamuuma. Sasa alikuwa anaenda kutafuta justice yake huko. Sasa kuenda kuchukua vidhiri, jamaa anashikwa na anaambiwa yeye ndiye ako na mzigo hiyo ya ng'ombe. Sasa tunashindwa, serikali ya hapa mailo ine na ya huko kwani wanashikiliana, wanashikana juu. Sasa saa hii huyo mzee anaumia, ako na watoto wadogo, hata wengine hatembei, na unaona kiangazi yenye iko huku. Riu ni mendekithĩtie thirikari niguo mathamie amwe a borithi na oho kuhoya borithi amwe nocio kuruta wira wao wega niguo thayo umacokerere. Tunataka hata Gachagua mwenyewe atuambie kama nini haki yetu iko wapi. Kwa shauri sasa wanachuka mwenye hakufanya hiyo kazi, hiyo vitendo ndiye ameshikwa, na mwenye alifanya wanaongea na yeye huko. Hata wakati tulienda huko polisi nini Saturday walikuwa naongea na yeye. Kwa nini hawatireki yeye kwa hiyo simu na wajue mahaya iko wapi? Anatuambia sisi tukuje tushike mwizi. Tuko na silaha gani? Tuna uwezo gani sisi? Sisi ni hasira tuko naye. Na sasa tunataka haki yetu saa hii. Na kama hawatamchika tutajua vile tutafanya. Tutaenda mpaka kwa nini? Kwa Ruto. Kirivotera Muthingi TV, retoria kwa Triza Wainaina. Gatho cia mwanya kuri mwandiki witu Triza Wainaina ni undu wa riboti iyo. Tugithie na mbere ni ati kiama kia UDA ni kirarutithania wira na kiama gia China kiria gikoragwo gitongorio ni Chinese Community Party ikihe hinya wa kiobari micirire yakio kiaria riria aramunyitire ugeni barothi wa China niwe Binjana. Munini wa mutongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua na mwandiki mukaru wa kiama kia UDA niwe Cleophas Malala niaugite ciama ici ciakorwo ikinyitana ni maokoro makirutithania wira hamwe. Sorry, it's a bit chilly here. The weather is terrible. Very comfortable. We were happy to receive your officials from the ruling party. And we developed a partnership because now the CPC and UDA are ruling parties. So we are one. And we think we should form some good partnership. I did request your delegation to consider us as your small brother, because we are a young party. Our party is hardly 1 year old. This party was formed a few months before the general election in 2022. It is undoubtedly the party of the future. It's a party that is popular across the whole country. It's a very democratic party. We allow internal democracy to thrive within the party. We let everybody do what you want, to say what you want. But we want to develop that party like the CPC, a party for a century. And we are asking for your hand as our brothers to hold our hand so that you can help us nurture our democracy. Again, we want to ask the CPC to help us to develop capacity, to train our people on how to manage a political party, how to develop the philosophy, how to build on our manifesto. So there is a lot we can learn from China. So when our Secretary General told me that
the Central Committee has invited us to visit China, I was very happy because we want to learn. How is it that a party is so strong, is even stronger than government? You know, it's really, we want to learn. So I'm very eager to come to China and spend some time to learn. We would want our UDA party to be as strong. Na ripoti hiyo ikimaine na uiguano wa Kenya na bũrũri wa China ni kurekia kaida au korwo ngikuda tumai ndugathi haraya ni amu ndiracokereria thutha wa ndagika itari kuraya. Mutorera-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Hihi niwe nere maretwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahuthikaga. Niwe makinya magukinyukia niguo wone kihoto giaku kana kia mwana waku. Andu nimetikiriitio kiwatho kururungana. Ndwagirirwo gutwarwo police station. Ni undu wa defamation. Tafarira-ini ya watho kigeri-ini tugakuhe kahinda ga kuria kiuria na gutuhe woni waku. No mwaka ukona evidence na nie ndina right ya ku report. Ndufate kuruma mundu o wothe ona kungigia na thina ni kubate kuya ikinya ndira kwagiriire. Nyitanagira na nie your lady Waitherero wa Njoroge thiine wa tafarira ya watho kigeri-ini tuthome na tuhige hamwe ici ciigie watho oro ndumwe na kihoto guku kwa Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema. Nitokorwo tugicokereria oro ringi mwiroreri wa Muthingi TV angikorwo ni hingo urahingurira karavisheni gaku weigwe we mucie tuthie na mbere na kumenya uria bururi wa Tindia na no korwo kiaraniria nanie kugerera kuria page ito ya Facebook ni Muthingi TV na ripoti ya kihani ati ituria kihani rigumeire aikari a Red Soil itura-ini ria Mathaga kuria Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga thutha wa muhuri wa biashara omwe witagwo Francis Mwangi Gacugi wa miaka 50 kurathwo maita matatu haria arathirwo mita 50 kuma mucie gwake na mutumia wake na aruti a wira eri na kuringana na komanda wa kaunti ino ya Mwea nyaugite kurerikana aria marakorirwo magika ciko icio ni marathi na mbere na gwethanwo nao. Osesigaso wituna kule lisel ukune kwa gekethagatha kwa mathaa mathire tona nuthu cia hwaini na muthurito wa muciri mai na imbabau niwe akorwo abanyukitio akorwo aratho ni mikora na atuika wa kwanyukia ngari iria aiga na gukombere ya mucie gwake na mwa aikari makimutangira mamutwara thibitari Kimbimbi. Aikari wa guku itagwo David Moi na
Ithu turi a biacara turi arimi mathaa ma 3:30 nitwaigua ngari itengerete yumite na kianda raini ino ya Genesis na nitwauma nyumba twathi twakorerera ni wa muciri atura ni aratho ndathi ndaruta ngari twamukira ngari-ini twamutengeria thibitari ukinya thibitari ni gwacoka gwatuikana ni acidiwa atwarwo Kiruguya. Riu gukinya Kiruguya mathie nake nio moka matwehere kwamba ni ahuruka. Nirio twoka hacini-ini na twakora maganda matatu ma rithathi. Twakora ngari ya wa muciri iburite rugiri nake bau uguo thi. Nirio tumuoire twamuingiria ngari-ini twamutengeria nginya Kimbimbi. Ni agitangikirwe na thutha mutheri agicoka agitwarwo na ambulance Kiruguya. Uma na marima mathatu ma rithathi na irima rimwe nirio riumire na tutungi tuma tumarima tunini. Riboti ya muno makiria kuma kuria kaunti-ini ya Kirinyaga nitwekihoka ekinae aria marakorirwo magitabania ngero icio makorwo magikinyukirio makinya ma kiwatho. Tugithii na mbere ni ati mwandiki ruhonge-ini cia njera Salome Muhia na inyiriirie a Kenya kugura na kuhuthira indo ithondeketwo ni oho, na Salome augite gicunji kinene gia faida iria ikumana na uguri wa indo icio igukorwo ikigurwo tabarira cia guthomithia kuhitukira cukuru cia moko. We are involved in tailoring, making of clothes. We are involved in carpentry. We are involved in welding. We also have prison farms where we realize we plant a lot of crops, a variety of crops, and we also rear other animals like pigs and goats and sheep. We are the public, because now a levy has been put in place to increase the cost of importing goods. We urge you, support us, because part of this income will eventually go back to training our inmates. We are having conversations with the relevant PS to see whether we can revive that leather factory so as to produce shoes, leather shoes for both ourselves and for sale to the public. The number of convicts in their sentences is far less than those who are in remand. And so that is an issue we are looking into so that we continually decongest. A lot of our land has been invaded in. Once we have obtained titles to our land, then we can look into any other possibility. Na tugithii na mbere ni ati aikari a Laikipia na aria mari thina wa maitho ni magunikite na urigiti wa bure wa maitho kuma thibitari wa maitho wa Lions, na aria nginyagia ni mahetwo utungata wa guthinjwo njereri cia maitho, na kliniki ino ni ya thikũ 3 aria mararigitwo na kuheo macicio oro ũndũ ũmwe na dawa thiini wa kaunti ino. Tunasema matibabu haya hayana malipo. Ni vile tu mtu akija anaangaliwa, anajulikana shida yake. Ikiwa kuna surgery, cataract, anapasuliwa bila malipo. Ile nasumbua sana ni mgonjwa wa cataract. Na cataract hiyo inakuwa ni ugonjwa ambao huwezi kuona na inashika sana wazee saa nyingine, especially wale wamefika 60 and above, na pia watu wanakuwa na magonjwa kama ya hypertension, diabetes pia inachangia. Na pia kwa watoto inakuwa watoto wamepata ugonjwa, tuseme kama walikuwa wamepata ugonjwa kama ya measles ama meningitis, hata pia injury, anakuwa labda amegongwa basi anapata shida ya macho na honi. Kwa hivyo hiyo sasa ndio inaitwa shida ya macho, na pia kuna shida zingine za macho ambazo pia lazima zikaguliwa, ambazo zinafanya mtu apone vizuri. Na ningehimiza watu ambao mara kwa mara wafanye matibabu ya kuangaliwa macho, kwa sababu ukipoteza macho sasa inakuwa ni shida mingi sana. Kwa hivyo ningehimiza watu wakuje kwa hii camp, maana ni camp ya allowance, atulipishi chochote, na tumefanya kutoka 2005. Ilikuwa imenisumbua kwa mwaka 1.5 hivi, na wakati nimekuja hapa kwa Lions Club nimetengenezwa. Nilikuja asubuhi sana
Sasa nimetibiwa vizuri na nimefurahishwa na huduma ile wako nayo, na ningeomba wale watu wana shida ya wamekaa huko nyumbani wakuje watengeneze macho yao irudie kama kawaida. Na tugithie na mbere ni ati atongoria kuma kaunti-ini ya Makueni aria manyitaga mbaru mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto mambiriirie kwaririria uria mangieheria ngurani cia uteti na maruta wira hamwe na makiaria mari kaunti-ini ya Machakos. Ni maugite ndetukano iria ikoretwo kuo gatagati ka atongoria a mung'ethaniro a Azimio la Umoja na atongoria a Kenya Kwanza ni makorwo magishinina na makorwo magithie na mbere na kurutira muingi wa Makueni wira kuona kaunti ino ni koretwo igitigwo na thutha thiini wa uthii wa na mbere. Tumekutana sisi kama watu ambao walikuwa katika siasa last time, walikuwa kwa different political parties. Watu walikuwa pande ya Wiper, wengine walikuwa kwa ODM, wengine walikuwa kwa hizo chama zingine, na wale pia walikuwa pande ya serikali ya UDA. Sasa wamekaa chini pamoja na kuanza na kusema kwamba wataongea kwa sauti moja. So, this meeting is very unique kwa sababu imeleta pamoja wanasiasa kutoka vyama mbalimbali na kukubaliana kwamba tutaongea kwa sauti moja na kwamba tutaongea na watu wetu ili tuweze kupata maendeleo. Sema ni vizuri tukae chini ya uongozi wa William Samoei Ruto as our president na tuhakikishe kwamba anaposaidia wale wengine, anapoendelea na kujenga zile sehemu zingine za nchi ya Kenya, asisahau watu wa Makueni kwa sababu ya siasa duni. Tumesema kwamba tutaondoa zile siasa ambazo zimekuwa Makueni that are anti-development ili tuweze kukua na maendeleo iweze kushuka na kufika kwetu. Na tugithie na mbere ni ati mundu umwe ni aikitio ngono agikuruhanio na tharikira ya itoi mucii munene wa Garissa na andu atandatu nio marakorirwo magite mioyo yao gicagi-ini kia Burukei hamwe na aria maroragirwo ni arutwo a secondary na aria marainukaga riria marathiaga rutha. Na akiaria na andiki a mohoro, komishona wa gicigo giki niwe John Otieno na itikirithitie na kuga uhoro uyu ni ukorwo ukirorwo na njira ya kinyina makauga ni maguthie na mbere na ukorwo magiethana na itoi ici niguo makorwo magicokereria thayo thiini wa kaunti ino ya Garissa. Wana nia ya kutambua ni watu kutoka kabila fulani, na katika hiyo hali wakaweza kupiga risasi na kuua wasita kati ya wale ambao walikuwa katika hiyo probox. Na kupitia uchunguzi wetu tumetambua ya kwamba wale wasita ambao walipigwa risasi wanatoka kwa clan moja, clan ambayo ni Abdalla. Wahusika ni wakora, ni bandits, na hawa bandits walikuwa na nia ya pengine kulipiza kisasi kulingana na ile kifo ambayo ilitokea hapo awali, na hii inaonekana ni uhasama kati ya clans mbili katika Garissa County. Wale ambao walihusika ni kati ya watu watano wanane hivi, na walikuwa wamejihami na bunduki. Kwa hivyo walitumia silaha na wakaua hawa kinyama. Walipigwa risasi at close range kulingana na kile ambacho tumeona huko wakati visit the scene of crime na the security teams. Kutokana na kisa hicho, tumeweza kuweka mkakati ya kuhakikisha ya kwamba kuna usalama ya kutosha katika Garissa town and its environs. Tumekaa kama security committee, tumeweza kutambua hotspots
na hizo hotspots zote tumedeploy maafisa wa usalama wa kutosha. Ripoti yake muno makiria kuma kaunti ya Garissa na twekihoka aria marako tabania giko kiu kia magigi makorwo maikinyukirio makinya make watho. Tugithi na mbere na riboti ingi yake hani ati mwana umwe wa kahe wa kirathi gia gatatu kuma itura ria Rigongo Menengai gicigo bunge ya Subukia goko ni kaunti ya Naikuru ni akorirwo agikua thutha wa gutindiruka na gukorwo akiharuruka kirima-ini kia Menengai akirithia mahiu rucini rwa muthenya wa ira. Ndeto iria itigite aikari a mwena uyu magicakaya na ruo runene makiuga undu uyu ni ukoragwo ukihuthio na uguo ni moretie thirikari makorwo makirigira kirima giki kia Menengai kuona andu aingi ni makoragwo magite mioyo yao kirima-ini giki. Kahe ga kirathi gia gatatu ni karatindirukire na kugwa kirima-ini kia Menengai itura-ini ria Rigongo, undu uria utumite aikari a itura riu magie na kiha kuona ati ti mutino wa mbere itura-ini riu. Maritwa njitagwo Daniel Gikonyo ni ndi muikari wa itura riri ria Rigongo, na wa mbere ni pole muno kuri family ria yagia na msiba uyu ni tondu ni maita maingi muno tukoretwo na thina wa kirima giki kia Menengai. Miaka ihitukite ta miaka 10 ni tugite na misiba kana miaka ta 15 ni tondu hari omwire he mwana wa kuira wa kairitu ni shughuli ciake cia gucaria ngo ni hari muthuri wa kwiririo kirima giki o shughuli icio cia kurithia. Ni hari muthuri wa kwiririo haki akiikia ena kiongo giake githukite, uguo ni tugite na hathara nene muno ni undu wa kirima giki kuhitukira kirima giki kia Menengai. Ni maugite ati ni gukoretwo na mitino mingi ya andu ona mahiu na gutire kuonekana kihonia kia mitino eno. Tago Jeni wa Jiko wa Macharia na ndi wa itura riri ritu ria Rigongo. Ni tukoretwo twina thina muno ni tondu wa itura wa irima riri ritu ria Kreta, ni tondu otoguo muraigua ni tutete andu aingi muno itura riri na tiga ona oguo riu gukwiragwo uhoro kinya wa gukua. Ugakora ringi mutumia ni eguthiete kuna ngo agitua guthie kirima-ini kiu ningi aharuruka. Ni tuonete atumia aingi monete thina kou makaunika makaga hinya ni tondu wa kugwa marima macio, ciana citu ikagwira kou, nginya athuri magathie o irima riu magakuira kuo. Mahiu ni maguu no nui andu nio tuonaga maria bata muno ukira mahiu ona ni muno maruti kugwa kuma haha ngina kuria. Riu ni marahoya thirikari kuriga kirima kiu niguo kunyihanyia kigiriko kiria kiumanaga na mitino iria ikoretwo igithie na mbere itura-ini riri. Gwite aingi muno makiria mandu 10 nginya ciana nginya athuri akuru no turoria thirikari ko no itikira yuke tuirigire irie no yothe nigetha hi turekana majama mamwe nimegwiko nimekunyihanyia tamaya. Ivotera Muthingi TV, ritwa riakwa ni Triza Wainaina. Gatho cia mwanya kuri mwandiki witu Triza Wainaina tutwaikihoka ati thirikari ni ikorwo igithikiriria makaya ma aikari a kaunti. Tugithi na mbere ni ati ene ngari cia ukui wa muingi hamwe na anti-terrorism sector-ini iyo kaunti-ini ya Naikuru macokerie ngatho gavana wa kaunti ino niwe Susan Kihika nundu wa kuhingia ciraro ciake iria ameriire hindi ya gwetha giturwa kiu ari hamwe na gucokia ngari icio thitini mucini munene wa Naikuru. Na riu ni makenereirie ndeto ino na makauga ni maguthie na mbere na kumunyita guoko na kurutithania nake wira nginya oriria agakorwo akirikiriria tamu yake. Ari mwetwa njitagwo Richard Mwangi nugamirire 20k Naikuru na hwaini uyu turi haha tukienda gucokeria madam gavana ngatho ni undu wa maundu maria atwirire tondu kuma riria twaikirie kura maundu maria atwirire ni akahingia tuonete akimahingia. Umwe ni gucokia matatu tauni na nitukenete muno tondu kuma hindi iria miaka iyo itu na agituhe kamweke ga gukorwo na chairman ugwitwo Muri na niwe ukoretwo agibanga thiini wa tauni. Na riu ni mwega twi haha tukienda kwira madam governor ni ngatho twina cio nyingi muno andu a matatu ni undu wa gutuchagurira chairman Muri gukorwo umwe ari wa board ya planning ya city ya Naikuru. Turamuhakikishira ati nginya come 2027 ithuĩ tũrĩ thutha wake na nĩ tũkũmũnyitirĩra.
riakwa njitagwo Anjehia na ndina ngatho mbere ya Ngai ona riu ningi ngicokeria gavana witu wa guku Naikuru ngatho ni tondu uria twikire twina ngatho cia mwanya ni tondu wa gutuma ni atwirire uhoro wa matatu gutucokia tauni na riu twi matatu tutararuta wira wega no tondu we ni urathii ukihinga 2027 twi waku tukiugaga maendeleo maria utwikiire koguo thina mbere ukiroraga list yaku haria wandikite uthina mbere kuhingia na nie ni ngenete muno tuna twachokio kuria twachokirio tondu gavana uria wari kuo ndekire kindu gitagwo public participation. Na ripoti iyo igimaine na ngatho kuri gavana Susan Kika wa kuma kuria kaunti ya Naikuru niyo ikurikie kaida kage aukorwo ngirikiria ndugathie haraya ndiracokereria tukorwo tukihiuka kuria roini. Kuhagira riko na kuihura ni ifataranagia kugia na rangi na munugo mwega niguo ikaguciriria mucirei na nikio nyumba ya Mugikuyu ndiagaga itaha ria kugagura mugeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha ria maitu tugutaraga njĩra ya kuruga irio ngũrani na onawe ugakenerera urugi waku. Nyitanagira na Jerry wa Nyakio o kiumia thaa 9 cia hwaini tukirunga thiri cia urugi guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Levi Property Deal Limited ni marakurehera Shina Gardens Phase 3 na area iri matu o hau mutu wa Mwaki Shopping Center. Shina Gardens iri o mita 100 kuma barabara nene ya Masinga Kivandini bypass na kilomita 3 kuma tauni nene ya Matu. Guku ni kwega gwa kuigithia muthukuru wa mutu wa Mwaki Primary oro hamwe na secondary iri o hau hakuhi. Thitima na mai mairima mari mugunda-ini uyu. Migunda ino ni ya thogora mubacirire amwe na ciringi 275 no wigwatire kia 50 by 100 na urihe deposit ya ciringi 80 icingi urihe na mieri 6. Guthie kuna mugunda ni o muthenya wa Wednesday na muthenya wa Saturday kwanjiriria thaa 2 cia rucini. Tucerere wabici-ini citu Ruiru View Building ngorofa ya keri opposite Cooperative Bank Ruiru Town na no tuhurire thimu kugerera 0700 39 31 15. Levi Property Deal Limited, your gateway home. Nitwakorwo tugicokerera rĩngĩ mũroreri wa Muthingi TV ndĩtĩkĩria tukorwo tukihiuka imwe kwa imwe nginya kuria iharo-inĩ na tukĩambĩrĩria nĩ atĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩrĩa kĩrũgamagĩrĩra ahanyũki gũkũ bũrũri-inĩ kĩa Athletics Kenya nĩwe ũĩkaine ta Jackson Tuwei na mũrĩtwo ta mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩrĩa kĩrũgamagĩrĩra ahanyũki thĩ yothe kĩa World Athletics na Tuwei aramathire kura 104 kũrĩa gĩthurano gĩkĩ kĩrahanĩkĩire mwena wa Budapest bũrũri-inĩ wa Hungary na Sebastian Showe niwe uramathire uhotani wa mũikarĩri gĩtĩ. Kirafu kia Al Hilal Bezi kuma bũrũri-inĩ wa Libya na makinyĩte gũkũ bũrũri-inĩ marĩ meharĩria-inĩ ma gũthaka na ahotani a gĩkombe kĩa Mozartbet Kakamega. Homeboys marĩa maracaria mathiathi na mbere na gũcaria ũhotani mbĩtĩka-inĩ iria irathiĩ na mbere cia Afrika iria itanyĩtwo gũthakwo mũthĩ wa Juma kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium.
muthaki uria hambataga ngaragano cia golf Krisha na tugitota muthaki munini nguthi betikaine iria cirahanikire mwena wa Muthaiga na Sha arahotanire betikaine cia kuhota Michael kiharo-ini kia A1 van na arakorirwo agikira kana agithie nake ari namba 2. No, so they'll capitalize, and then they came, and then yeah, I just had to keep my head down. After hole 14, hole 15, I came back, so after that it was fine, but it should have been much easier than I made it. I definitely didn't hit anything off center in the front 9. I actually missed it left, saved par, and then brought it back to level. But after that, with a triple, double, and then bogey, I think he basically had gone with it, but I said it's not over till it's over. So just kept it going and saying that 6 is not a lot of shots, as you saw in the back 9. So, yeah. But bringing it back, I mean, I started making the putts because I kept missing greens, but now I made the par putts, and then I think, felt a bit of the pressure, but brought it back on 15, which was good to see. And I love the competition, man. I had nothing to lose. I was chasing, which was very comfortable for me. And unfortunately, I started with a bad round on the first day. So I just said I might as well attack and just go for it, and there's nothing to lose. So I came back. The tactic worked. Waitherero wa Muthingi TV hau niho tukorwo tugikirira gaturumo mohoro maitu ma thaa ici ngatho cia mwanya kuri we wakorwo kinyitanira nani hwaini wa muthenya wa umuthi ngatho cia mwanya kuri andiki aitu othe a mohoro aria makorwo makirio ngathini wa county ciothe 47 gutigirira no aikorwo kimenya uria bururi wa TDM my director mundu gwitwo L, thank you so much. My camera ready mundu gwitwo Beth ona we ngatho cia mwanya na my able producer mundu Kariuki wadu ati uria wakorwo akiruta wira munene nundu wa gutigirira mohoro maya ni maukinyira na njira iria yagiriire ngatho cia mwanya kuri we wakorwo kirumanira nani kugerera kuria page ni ya Facebook mundu gwitwo Njohi KE kuria mwena wake namba matweku, thank you so much. Mundu gwitwo George Kibiro, mundu gwitwo Muthoni wa Bogonyarari, thank you so much. John wa Keriaine, mundu gwitwo Njoroge, Jerry Goge wa Murisho mwenyewe, Gisharo wa Kengori, mundu gwitwo Abuse Mwagi na mundu gwitwo Beth na rĩothe makorwo makinyitanira nani hwaini wa muthenya wa umuthe. Ngai wa moyo amurathime na mweke maundu mega nie ngamurithiria utuku mwega thie na mbere na kuririkana ati o undu uria ureka oro muthenya niguo ukoragwo ukimenya rucio rwaku uria rugakorwo ruhana. Ritwa rĩakwa ni Waitherero wa Njoroge gia na utuku mwega.